Такура Вайшнавагон. Такура Вайшнавагон Кори Неведан. Такура Вайшнавагон Кори Неведан. Такура Вайшнавагон Кори Неведан. Махабарая Гандурачара. Махабарая Гандурачара. Махабарaya Gandurachara. Mахабарaya Gandurachara. Darona samsara nidhi tahe dubai lavidhi. Darona samsara nidhi tahe dubai lavidhi. Keshe dhore more koro para. 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 Ridhi bara balavan nashuni dharamagya. Ridhi bara balavan nashuni dharamagya. Sadaika rama pasebande. Sadaika rama pasebande. Sadaika rama pasebande. Sadaika rama pasebande. Na dekhi tara na de jata kore bhagavate. Na dekhi tara na de jata dekhi sabke. অনাথ প্রাণ করে তুই পান্ডে। অনাথ 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 করে তুই কান্দে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ অভিমান কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদয় অভিমান সহ। আপনা আপন স্থানে আপন আপন স্থানে আপনা আপন 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 এই সদয় আমার মন ফিরে যায় অন্ধকার। এই সদয় আমার মন ফিরে যেন অন্ধকার। সুপাকাবে পাকনাহি জানে। সুপাকাবে পাকনাহি জানে। সুপাকাবে পাকনাহি জানে। সুপাকাবে পাকনাহি জানে। নাওয়াইলা সকামতা আসতে মধ্যে লক্ষিত। নালইল সতমত আসতে মধ্যে লক্ষিত। তুয়াপায়ে না করিল ইয়াস। তুয়াপায়ে না করিল ইয়াস। তুয়াপায়ে না করিল ইয়াস। নারকাম দাসে কয় দেখি শুনি লাগিব। নারকাম দাসী কয় দেখি শুনি লাগিব। হরাইয়া লোক নিজ
তরাইয়াল নিজ তরাইয়াল নিজ Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More. Toma bina ke dayalu jagat machare, Toma bina ke dayalu jagat machare. He patita pavana Tava avatar patita pavana Moshama patita Prabhu napai diya, Moshama patita Prabhu napai diya. Aha Prabhu Nityananda Premananda Shukhi, Aha Prabhu Kripa bolo kanakara ami bada dukhi, daya karo sitapati Advaita Gosai, daya karo sitapati Tab kripa bale pai Chaitanya Nitai, Gaura Prema Maya Pandit Gadadhar, Gaura Prema Maya Srinivasa Haridasa Dayar Sagar, Aha Sarup Sanatana Rupa Raghunath, Aha Sarup Sanatana Bhakta Juga Shivaha Prabhu Lokana, Bhakta Juga Daya Karo Siya Chandra Prabhu Srinivas, Daya Karo Siya Chandra Ramachandra Sangha Mage Narottama Daya Karo Prabhupada Shri Gaura Prakash, Daya Karo Prabhupada Tava Jana Kripa Mage Eya Samada Kripa Mage Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Akrodha Paramananda Nityananda Raya Akrodha Paramananda Nityananda Abhimana Shunna Nitai Nagare Berai Adhama Patita Chide Dare Dare Giya Adhama Patita Chide Dare Dare Harinama Mahamantra Dana Vilaya Nitai Jare Dakhe Tare Kahe Dante Trinadhari Jare Dakhe Tare Kahe Dante Trinadhari Amare ki Niyalaha Bhaj Gaura Hari Amare ki Niyalaha Atta Boli Nityananda Bhume Gari Jai Atta Boli Nityananda সোনার বত যেন ভুলাতে লোটা যেন হেন অবতারে চা রতিনা জন্মিল হেন অবতারে রতিনা আলোচন বলি সেই পাপি এলো আর গেল লোচন বলি সেই পাপি এলো আর গেল দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল গো দয়াল গো দয়াল গো দয়াল গো দয়াল গো গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি গৌর 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 হরি গৌর 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 হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ যার ধন সে জানিব
কতি রস সার কতি রস সে জানে ভক্তি রস সার সে জানে রস গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা গৌরাঙ্গের মধুর লীলা হৃদয় নির্মল হেল তার হৃদয় নির্মল ভেল তার যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় যে গৌরাঙ্গের তারে মই যাও বলি হারি তারে মই যাও বলি হারি গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে সুরে সে জন ভক্তি অধিকারী সে জন ভক্তি অধিকারী গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে গৌরাঙ্গের গণে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত শ্রী গৌর মন্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি শ্রী গৌর মন্ডল ভূমি তার হয় ব্রজ ভূমি তার হয় ব্রজ ভূমি তার হয় গৌর প্রেম রসার নবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে গৌর প্রেম সে তরঙ্গে সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ গৃহে বাবনেতে থাকে আগরাঙ্গ বলে ডাকে নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ অধম মাগে তার সঙ্গ গৌর হরি জয় গৌর হরি
গৌর হরি জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি জয় গৌর হরি গৌর হরি জয় গৌর হরি হরি হে দয়ালো মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়ালো মোর জয় রাধানাথ হরি হে দয়াল মোর বার বার এইবার লহ নিজ সাদ লহ নিজ বহুজনী ভ্রমিনা লইনু শরণ বহুজনী ভ্রমিনা লইনু নিজ গুণে কৃপা কর অথম তার নিজ গুণে কৃপা কর অথম জগত কারণ তুমি জগত জীবন জগত কারণ তুমি জগত কারণ তুমি জগত জীবন জগত তুমি তোমা ছাড়া কারণ হে রাধার মন তোমা ছাড়া ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ভুবন তুমি উপেক্ষিলে না কি হইবে গতি তুমি উপেক্ষিলে না ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে ভাবিয়া দেখিনু এই জগত তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে তোমা বিনা তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে তোমা বিনা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Shri Guru Gaura Gandharva Govindanghin Ganeshaha Bande Aham Dinathamo Sarvesham Karunarthina Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Shri Gurudev Jai Vaishnava Thakur Jai Vaishnava Ki Jai Hari Ram Sankirtan Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol Jai Tayup Bhakta Sagandhava Salankar Charchita give him okay Tayup Bhakta Sagandhava Salankar Charchita Uchchishta Bhojina Dasastava Mayang Jayamahi Dasastava Mayang Jayamahi By honoring and accepting the prasad of Lord, we can easily conquer. Prasad means like this sandalwood, garland, гирлянды. cloth, ornament, bas. Maharaj ki jai. Hare Krishna. We can overcome his Maya, right? Мы можем преодолеть Майю. Other place, morning we discussed that if we take shelter, if we surrender, then we can overcome Maya. Если мы принимаем прибежище, мы предаемся, тогда сможем преодолеть Майю. Shelter means прибежище. By loving him, by loving his prasad, loving his devotee. Любить его прасад, то, что пришло. Then we can overcome. Тогда мы сможем преодолеть. Mare Korea joy, charanana joy. By this Maya I cannot conquer. Sadhu Kripa Vina na dekhiyo pai. Without the mercy of Sadhu Guru, there is no way that we conquer Maya. Без милости Саду и Гуру у нас нет возможности какую-то преодолеть эту Майю. Yes, and so Maya is our problem, right? This Майя это является нашей единственным препятствием. So we know how to overcome this Maya, right? И мы должны знать, как мы можем преодолеть эту Майю. Yes, so many things Lord told
surrender means in that way. И Господь сказал много раз о том, что как мы должны предаться. By His honoring prasadam, почитай Его просадом. we can jogi jogi na paye jaha bhogyaj pavedha hori boli khao sabe bhai Krishner prasadonna tri jagat kore dhunno Tripurari nache jaha pai. Bhaktivinoda Thakur wrote so nicely. Такой удивительно написал это Бхактивинода Тхакур. It is also glorification of Это также Mahaprasad. прославление Махапрасада. He wrote that jogi jogi paye jaha, but one of our devotees says jogi jogi paye jaha. Yogi, what will not get by yoga, by bhoga, by enjoying Mahaprasad, we shall get that. И то, что нельзя обрести с помощью йоги, просто принимая как Богу, да, то есть как просад, и вот мы сможем это все преодолеть. Hari bole khao sabe bhai, by taking hari bol, by accept, honor the prasadam. И когда мы принимаем этот просад, мы говорим Хари Бол. Krishna prasad anno, the Danimana of Krishna. Остатки пищи Кришны. Tri jagat kore dhunno, three world purify. Очищаются все три мира. Tripurari nachi jaha pai, Tripurari Shivji Maharaj dancing, right? И Трипурари, значит, Шивджи Махарадж, он танцует. By getting that prasadam. И получив этот So просад. for us, this is the easy process. Для нас это очень простой процесс. Just honoring the prasadam, right? Просто принимая, почитая просадом. Accept the prasadam, we can conquer his maya. И принимая этот просад, мы преодолеваем эту майю. And our life is very short, right? Наша жизнь очень коротка. Labdha, sudhurlabha, bahu sambhavanti. We have got this human life, sudhurlabha, which is, and bahu sambhavana, many chances there. И мы обретаем эту редкостную человеческую жизнь, и не так много возможностей для ее обретения. So must we use properly, И right? мы должны использовать должным образом. Not just Thakur saying, Gora pahu na bhuchia moinu. Наркандас Такур говорит, гора понтку на боджия That майну. means Это without означает, worshipping the Lord, не поклоняясь Господу Gaurango, Гауранге, I am dying, я просто умираю. Adhane jatane kori dhana tyagino. We are taking care for adhan. This is not false, which is false, which is not real. We are taking care of those things. И то, что является ложным, никчемным, мы заботимся именно об этих вещах. And in this way we forgetting the real wealth. И таким образом мы забываем о самом главном богатстве. Apano karma doshe, apani dubino. By my own karma, I am going down. И благодаря своей собственной карме я опускаюсь все ниже и ниже. Satsanga chari koinu ashote bilas. I am leaving the association of sadhu, sat, and doing association with the bad, with the... Я оставил это общение с саду и стремлюсь к самому неблагоприятному общению, то есть не асаду. Satsanga chari koinu ashote bilas te karone lagalo je karma bandha. Therefore, I have got some rope in my neck, karma bandha, by the karmic rope we got. И таким образом эта петля кармы, она у меня на шее, я затягиваю сам все туже и туже. Yes, because satsanga, I'm not doing the satsanga means sadhu sanga. Sadhu means devotee sanga, right? И сатсанга означает общение с преданным садом. Krishna bhakta sanga. Кришна бхакта санга. Krishna bhakti is sadhu to us. И Кришна бхакта это саду для нас. Because Krishna bhakta nishkam. Потому что Кришна бхакта он нишкама. Atev shanta. Атева шанта. Shanta means he's no desire. У него нет таких желаний. Bhakti mukti spriyakami shakali ashanta. Those who are on bhakti, bhoga, enjoyment, liberation, they are ashanta, unstable. They are. И все, что является это бхукти, мукти, сиддикама, шакалия шанта, да, то, что это бхукти, да, попытка наслаждения, бхукти, мукти, освобождения, сиддhi, да, стремление к обретениям юридического могущества. Все это самое, то, что нужно ставить, неблагоприятное. So, Narottam Thakur so nicely explaining us. И таким образом Наротtam Тхакур очень описывает это все для нас. That Bishaya, Bishatata Khainu, we are drinking the poison of Bishaya, material. И мы пьем этот с радостью этот нектар, этого яд, считая его за нектаром этого материальных наслаждений.
Gaura Kirtano Rashi Mokunan. I'm not getting engaging myself in the Gaura Kirtana Rash. И я не занял себя, да, в этом нектаре расы поклонения Шри Гауранге. Keno vaya chhe pran ki sukha lagiya. Narottam Das Thakur saying, why am I living here? И Нароттам Дас говорит, почему до сих пор еще живу? Narottam Das keno nagelo moriya. Why Narottam not going dying? Why he И not? почему Нароттам Дас Тхакур до сих пор еще не умер? So in this way he saying about him, but actually saying us. Он внешне кажется, что говорит самому себе, на самом деле говорит о нас. Yes. Krishnadas Kaviraj wrote, Paya Manushya Janma Jena Shune Gaura Guna Tar Janma Bartha Hoilo. Krishnadas Kaviraj. Кришнадас Госвами говорит, by getting this human life, обретя эту человеческую форму жизни, who is not hearing Gaura Guna, Gaura Katha, кто не слушает это описание качеств Гауранги, Tar Janma Bartha Hoilo, his life spoiled. Его жизнь, она бессмысленна. Payamrita dhuni, piye visha garta pani, by getting an ocean of nectar, but he taking the poison of water of some pond, right? Вместо того, чтобы испить океан, капли этого нектара, испить из этого океана нектара, он пьет этот яд из этого озера, в котором он находится. Janmya se kene nahi moilo. Why living? Why not going to die? Почему же я живу? Почему я до сих пор не умираю? Because he not taking what to give him life, he not taking that. И то, что дает ему жизнь, он это не принимает. So in this way they making so much lamenting. И таким образом очень сильно горюет, печалится. So it is so important for us. Это настолько важно для нас. So because they seen, they experienced, and therefore they are so heavily saying, right? И они пережили этот опыт, и таким образом они очень однозначно, да, четко выражают, пытаются донести до нас это все ясно. See, Krishnadas Kaviraj, in his old age, 80 years of age, и Шрила Кришнадас Госвами в своем преклонном возрасте 80 лет, he was, you know how nice, he was in his house in near Katwa, near и в своем доме недалеко от Навадвипа в Катве. And one day in their house there is a festival, there was some Kirtan festival. Было там однажды там была санкиртана у него в доме. And that time Nityananda's devotee Minketan Ramdas. И в то время один преданный Нитянанда Прабху Никитан Дас. He came, and then that time the pujari of the temple not giving honor to him. И в то время пуджари из храма пуджари не выразили ему почтения. Again, Nityananda, I mean that Krishna's brother, he has also not giving proper. He has not so much love or faith for Nityananda. И у него брат, Кришнадас Госвами, также не было достаточно веры в Нитянанда Прабху. And he has faith, love for Mahaprabhu. У него была вера, любовь к Махапрабху, но не к Нитянанде And Прабху. by seeing that Minketan Ramdas, devotee of Nityananda, и видя этого преданного Нитянанда Прабху Никитандаса, he become very disturbed. Он был, так сказать, очень счастлив. And he left the place. И он оставил тут время место Санкиртана Кавираджа Госвами. And Krishnadas Kaviraj could get much pain. Кришнадас Кавирадж Госвами очень сильно расстроился из-за этого. This my brother, he told that it is not good. You have to love both. Why only Mahaprabhu? Why not Nityananda? И Кавирадж Госвами сказал ему, это неправильно на самом деле. Ты должен любить как Нитянанду Прабху, так и Махапрабху. Ты не можешь любить просто одного Махапрабху и пренебрегать Нитянандой Прабху. So he is very disturbed. And that night Nityananda given a dream, right? И он был очень сильно печален всем этим. И в эту же ночь к нему явился Нитянанда Прабху. Krishnadas, you leave this place, you go to Vrindavan. И он сказал ему, Кришнадас, оставь это место и отправься в Вриндаван. So that means it's not a good association. Это значит, что это не совсем благоприятное общение. And then
Krishna's Kaviraj came in Vrindavan. Когда Кришна Кавирaj сам пришел в Вриндаван, And he told Nityananda, you'll get everything there. и он Нитянанда Прабху сказал ему, что ты обретешь там все. So by mercy of Nityananda Prabhu, Krishna's Kaviraj came, and then the Vaishnavas, he has become very, he has learned in scriptures, everything. И благодаря милости Нитянанда Прабху он пришел во Вриндаван, и он был известен как великий ученый среди вайшнавской среде. In his old days, he wrote this. И в своем преклонном возрасте Because он написал эту книгу. Requested him. Потому что Вайшнавы попросили его. Krishna, you write the Mahaprabhu's pastimes. Вайшнавы попросили его, пожалуйста, пиши игры Махапрабху. Because Vrindavan Das Thakur not completed. Потому что Вриндаван Тхакур не закончил это описание. Chaitanya Bhagavad, Antolila, last part of Mahaprabhu is not discussed. И в Антилилы игры Махапрабху в читании Бхагават не описаны. So Krishna's Kaviraj, by the order of Vaishnavas Vrindavan. И Кришна Кавирaj Госвами по просьбе Вайшнавов написал ее. Then he started to write. Он начал ее писать. By giving much honor to Vrindavan Das Thakur. И выражая глубокое почтение Вриндавана Тхакуру. He wrote that what Vrindavan Das Thakur written, I shall not repeat it. То, что описал Шрила Вриндаван Тхакур, я не буду это повторять. What he has not written, а то, что он не описал, не затронул, я попытаюсь это восполнить. And very humbly he очень смиренно это все пишет. And Krishnadas Kaviraj, he read very nicely and fully, properly. И у Кришна Кавирaj сами очень замечательным образом это все, полноценно это все описал. And he told when he writing, Kohibar কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝে ওই সে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ. When he writing, he say these things not a matter that I can write or can tell and anyone can understand. These things pastimes of Chaitanya is not such thing that if I write or if I tell, anyone will understand. И игры Махапрабху не настолько легкодоступны, даже что чтобы написал, либо сказал, что любой сможет понять. If I write or read it, nobody will understand. Если я напишу или скажу, то не всякий сможет это понять. But again saying, но он снова говорит, he will understand, who will get the mercy of his devotees. И сможет понять это только тот, кто обретет его милость его преданного. Then he will get the mercy of Chaitanya. И таким образом он сможет обрести милость Чайтаньи. Then he will understand. И тогда он сможет это все понять. কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝে ওই সে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ. Who will get the mercy of Chaitanya by doing the association of his devotees, right? И тот может это все понять, кто обретает эту связь с преданным его преданного. Again he wrote, যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত. যেবানে who is not understand, but even by listening the pastimes of Chaitanya, then Krishna উপজীবে রতি জানিবে রসের রীতি শুনিলেই হয় বড় হিত. But if he simply listen the pastimes of Chaitanya, he will get devotion for Krishna. И если он просто да, что-то не понимает этого всего, если он просто будет слушать об играх Чайтаньи, он сможет с легкостью обрести милость Кришны. And Janibe Rosh, he will know many things about the Rosh. Rosh means that Shanto Dash, all these things. И все эти расы, да, Шанта, Даси, Саки, Васали. The many process of devotional practice. Который стоит наш процесс преданного служения. He will know everything, Он знает все. So in this Krishna's Kaviraj, he expressed very humbly. И очень смиренно так Кришна Кавирaj сами выражает это все. Gaura Katha, Bhaktivinoda Thakur writing, Gaura Katha Payarashi, Krishna Das Tahe Bhashi, Aniache Amritar Dhar. Gaura Katha is like a ocean of milk. И Гаура Катха подобно океану молока. Krishna Das by floating. И Кришна Кавирaj просто как бы плывет в этом океане молока. He brought the stream of nectar. И он берет этот поток этого нектара. Krishna Aniache Amritar, সেই কাব্য সুধা পানে, by drinking that nectar, poetic nectar. Вкушает этот нектар.
Vaishnav Shital Prane, Vaishnav become very cool, Shital. Вайшнав становится настолько умиротворенным. Aropite chahe bar bar, again and again want to drink that. И он хочет вновь и вновь его пить. Bhaktivinoda Thakur write Так пишет Бхактивинода Тхакур. about Krishnadas Kaviraj. А Кавирадж Госвами, Чайтанья Чаритамрите. So he's giving so importance of the Krishna Gaura Bhakta. И насколько он дает призначение важности Гаура Бхакти. Prabhupada Saraswati was again giving more importance of Gaura Bhakta. И Прабхупада Сарасвати еще больше и больше указывает на важность Гаура Бхакти. He wrote heavily that Acharya Dharman Paricharya Vishnu Vicharya Tirthani Vicharya Vivedan Vinano Gaura Priya Pada Sevang Vedadiduspappa Padang Vidanti. He wrote that Acharya Dharman, someone can practice Varnashram Dharma. Кто-то может практиковать Варнашраму Дхарму. Then someone can Paricharya Vishnu by doing even Vishnu's puja. Даже совершенно Вишну, Арчану. Vicharya Vedan by discussing Vedas, scripture. Обсуждая Веды, Писания. Vicharya Tirthani, going many holy places. Посещая множество святых мест. They will not get that highest thing. Он не сможет обрести эту высшую вещь. Vinano Gaura Priya Pada Sevang, without getting the mercy of Gaura Priya, Gaura Bhakta. Не получив милость Гаура Прии, его прям. What will not get the highest place is Vrindavan. А что он не сможет получить? Это самое высшее предназначение, это Вриндаван. So Prabhupada Saraswati Pad, he saying about Mahaprabhu and his devotee so nicely in Chaitanya Chandramrita. Настолько удивительным образом Прабхупада Сарасвати описывает Махапрабху и его преданного в Чайтанья Чаритамрите. Yes. So that we need the mercy of Gauranga and Поэтому настолько нам необходима милость Гауранги and his devotees. И его преданного. Krishna's Kaviraj very nicely mentioned. Кришна очень удивительным образом это все описал. Chaitanya Lila Amritapur, Krishna Lila Shukurpur, Duhe Mili Hai Sumadhurja, Sadhu Guru Prasade, Tahaji Ashade, Shejane Madhurja, Prachurja. Aha. See Chaitanya Lila Amritapur. Amrit means like a rabri. Это Мадхури, она подобна этому уваренному сгущенному молоку. And Krishna Lila Shukurpur is a camphor. А Кришна Лила подобно это камфоре, да, она добавляет особый аромат. When they mix, и когда эти смешиваются, very tasty, она очень прекрасна. And Sadhu Guru Prasade, by the mouth of Sadhu Guru, и из уст Саду Гуру, will taste it, которые это вкусили это все. Shejane Madhurya Prachurya. He knows how much taste is there. И только они знают, насколько это все невероятно вкусно. Yes. Shejane Madhurya Prachurya. So Krishnadas Kaviraj given us this nectar. И этот Кришнас дает нам этот нектар. Another verse is saying, Krishna Lila Amrita Sar, Tar Shata Shata Dhar, Dos Dike Bahe Jaha Hoite, She Chaitanya Lila Hoy, Sarva Rakhoy, Manahangsha, Charaho Tahati. Krishna Lila is a stream of nectar. И Кришна Лила по потоку нектара. Tar Shata Shata Dhar, in 100 is coming here. И она растекается тысячами ручьев, рукавов. And Sri Chaitanya Lila Sarva Rakhoy. That Chaitanya is like a Akhoy. Akhoy means unlimited water where again and again is coming. И Гаура, она подобна тому бесконечному роднику, то источник, который выходит на поверхность все больше и больше. You heard the name of Manasharovar in Tibet, Вы слышали, in China? наверное, имя Манасаровар? Manas in Tibet, in China, near China. Возле Китая. It's a holy place, Manasharovar. Это святое место Манасар. Yes. В Тибете. That pond is not an ocean or river. Это не океан и не река, это просто это озеро. And from that pond, two big river came. И с этого озера исходят две реки. One is in Assam, you see where in Assam. В одной it's called Brahmaputra. Brahmaputra. And another is Sindhu. А вторая Синду. They are not Nodi, not. It's big, they are big. But how from a pond a river can come? И как это невероятно
невероятно, из небольшого озера исходят две огромные реки. It is that in Manasharovar, from inside water comes. Поскольку из Манасаравара этот ключ, родник этот бьет постоянно. So he compared Chaitanya Lila Akhay Sarovar. Akhay means never. И он сравнивает Чайтанья Лилу с этим родником, который никогда не истощается. So Krishna is saying, Monohams, our mind swan must swim there. И мой ум, лебедь, ум должен просто стремиться туда, да, попасть. Yes, he just like Guru Maharaj saying that Chaitanya Lila is the Akhay Sarovar, and what is first? What Chaitanya Lila first, Krishna Lila first. Then he say, we do not know that. In eternal past time, maybe Chaitanya Lila first. So that is Akhay, unlimited, unending a pond, and so many strings actually coming up. Krishna. И Гуру Махарадж, похоже, мне задали вопрос. Somebody asking Guru Maharaj about this question? No, Guru Maharaj himself. Гуру Махарадж просто выражает свое, свои чувства, да, говорит, что же он раньше явилось, да, Кришна Лила, либо Чайтанья Лила. Говорит, никто не знает, потому что в той обители там все, скажем так, за пределами, скажем, нашего понимания, и поэтому сравнивается этот Чайтанья Лила с этим нескончаемым родником, который бьет наверх постоянно, и у него нет предела, он не ограничен ничем, yes, ему не будет конца. That, so we must try to so that Gauranga Lila. И мы даже стремимся к этой Гауранга Лиле. And then Krishna Lila we can able to understand. И тогда мы сможем осознать Кришну. И говорится, что этот родник Чайтаньи, да, который бьет с этого родника, с этого озера, он растекается множеством тысяч ручейков по всей округе. Yes. So our path is Durgam. Durgam, this is very dangerous. Only the mercy stick of the sadhu is the only can show us the path. Durgame pati me handas skalas pada gatir moha. Durgame pati, our the path is very dangerous. И говорится, что наш путь очень опасен. Very sleepy anytime. Мы в любой момент можем поскользнуться и упасть, и погибнуть. Shakripa jasti danena shanta shanta avalambanam. Krishna's Kaviraj says. И Кришна сами говорит. Only if we get a stick, a blind, we are andha. Мы слепы. And if you get a blind, then he has get some support, right? И если человек слеп, у него должна быть какая-то поддержка, то есть в виде палки хотя бы. So he praying to the sadhus, give your mercy stick to us. И он обращается к саду, да, пусть это твоя милость будет подобна этой палке. Durgame pati me handasya skalat patu gatirmo shakripa jasti danena shanta shanta avalambanam. In this, I am blind and my path is dangerous. Я слеп, и моя дорога опасна. Anytime I can slip, out of sleep, I can fall down. И я могу в любой момент просто поскользнуться и упасть. Now, hey, oh sadhu, you please give your mercy stick. И, пожалуйста, саду, дай мне свою милость в виде этой палки, которая мне помогает. Then I can walk the path. И благодаря этому я хотя бы смогу просто хотя бы потихоньку передвигаться. So this is our prayer also. Такова наша молитва. Sangsar dukkha jaladhu patitasya kamakadhadina kramakaroi kavalikitasya durvasane kartisya nirasasya chaitanya chandra mamadehi padavalambanam. Durgame pati. Sangsar dukkha jaladhu. This material world is a ocean of misery, suffering. Этот мир является океаном страданий. Patitasya kamakadhadi. I am fallen there. И я упал в этот океан. My lust, my anger. Мои похоть, гнев are just like crocodile and shark. Подобны крокодилам и акулам в этом океане. I'm under their control. Right? И я нахожусь под их влиянием. And Durvasana Nigoritasya, my so many other desires is like binding me. И эти все мои бесчисленные желания просто сковывают меня. Nirasasya, I have no shelter. И у меня нет прибежища. Chaitanya Chandra Mamadehi Padavalamana. Oh Chaitanya, please give me shelter. Пожалуйста, Чайтанья, дай мне свое прибежище у тебя. This type of prayer will help us. Такого рода молитвы помогут нам. Yes. So, and we see Mahaprabhu
He's so merciful. His teachings Махапрабху настолько милостив, to Rup Sanatan дал наставление, учение Рупи Санатане. so important that we must read again and again. И настолько это важно, что мы должны читать это вновь и вновь. Then in Chaitanya Charitamrita is written, and here Читание Чаритамриты об этом написано. Srila Swami Maharaj very simply. И Шрила Свами Махарадж вкратце это очень просто взял и суммировал это все, писал вкратце. I think you have that book. Я думаю, вы читали Teaching of Lord Chaitanya. Учение Господа Чайтаньи. Okay. When Lord Chaitanya began his instruction to Rupa Goswami, he first told him, "My dear Rupa, the science of devotional service is just like the great ocean." Когда Господь Чайтанья начал давать свои наставления Рупе Госвами, он вначале всего сказал: «Мой дорогой Рупа, учение преданного служения является подобно великому океану. It is not possible to show you all its length and breadth. И невозможно себе показать его ширину и длину. However, I shall try to explain the nature of that ocean. И тем не менее, я попытаюсь объяснять тебе природу этого океана. By taking just one drop out of it. Пытаюсь просто дать тебе всего лишь одну каплю из этого океана. In this way, you can taste it and understand what that ocean of devotional И таким образом ты service. сможешь вкусить его и понять, какова природа этого океана. The Lord then explained that within this Brahmanda, И Господь далее объясняет, что во всей этой Брахманде or universe, или there Вселенной are innumerable living entities существуют бесчисленные живые существа, who, according to their own fruitive activities, которые, согласно своей плодотворной деятельности, are transmigrating from one species of life to another, перемещаются из одной формы жизни в другую, and from one planet to another. с одной планеты на другую. In this way, their engagement in material existence И таким образом их занятость и в материальном существовании has been time immemorial. продолжается с незапамятных времен. Actually, these living entities are automatic parts and parcels of the Supreme Spirit. На самом деле эти живые существа являются всего лишь атомарными частичками, части высшего духа. It is said in Srimad Bhagavatam that the length and breadth of the individual soul is approximately part of the very tiny part of the tip of hair. In other words, it is so small that it is invisible. И таким образом, да, в Шримад там говорится, что размер, длина, ширина живого настолько сравнивается с одной десятитысячной части среднего кончика волоса. Или другими словами, настолько мала, что она даже невидима. This is also confirmed in Srimad Bhagavatam, in the Shataswara portion, the 10th canto Srimad Bhagavatam. One of the four Kumaras, known as Sananda, give the following speech upon performing great sacrifice. O Supreme Truth, if the living entities were not infinitesimal sparks of the Supreme Spirit, each minute spark would be all pervading. O Supreme Truth, if the living entities were not infinitesimal sparks of the Supreme Spirit, each minute spark would be all pervading and would not be controlled by a superior power. Understand? Okay. Говорится. Также это подтверждается Шветашватара Упанишаде. 10-я песня Шримад Бхагаватам, один из 4 кумаров, известный как Санандана, говорит следующие слова во время совершения великого жертвоприношения. О высшая истина, если бы живое существо не было настолько бесконечно мало, это бесконечно маленькой частичкой высшего духа, тогда каким образом эта бесконечно малая частица, тогда бесконечно малая частица стала бы всепроникающей и не была бы подчинена этому высшей силе. Yes. But if the living entity is accept minute part and parcel of the Supreme Lord, he automatically becomes controlled by a supreme energy or power. But if the living... и таким образом, но если мы принимаем, что живое существо становится бесконечно малой частью Всевышнего Господа, тогда она естественным образом автоматически становится подчиненной высшей энергии или этой силе. The latter is his actual constitutional position. And if he remain in this position, he can attain full freedom. И таким образом,
И позднее его естественное, подлинное конституциональное положение таково, что оно всегда остается, если оно остается в этом положении, оно обретает настоящую свободу. Бхагаватам, 10 песня, 87 глава, 30 стих. If one mistakenly considered his position to be equal to that of Supreme Personal Godhead, he becomes contaminated by doctrine of non-duality. Okay, and his efforts in transcendental life are rendered ineffective. Но если кто-то, он ошибочно будет считать свое положение равным этому верховной личности Бога, таким образом он оскверняется доктриной недвойственности, и все его усилия в трансцендентной жизни, они становятся полностью бессмысленными. Lord Chaitanya elaborated on these teachings of Srimad Bhagavatam by pointing out that there are two kinds of living entities, the eternally liberated and eternally conditioned. И Господь Чайтанья очень детально объяснил это учение Шримад Бхагаватам, указывая, делая акцент на два вида живых существ, вечно освобожденные и вечно порабощенные. The eternally conditioned living entities can be divided into two types. И вечно обусловленные живые существа можно разделить на две категории. Moving and non-moving. Подвижные и неподвижные. Those entities which cannot move, like trees, for example, remain in one place and are classified in non-moving entities. And those that move, such as that birds and beasts, are called jangama. И говорится, что из этих, те живые существа, которые не могут двигаться, подобно деревам, как, например, да, они остаются в одном месте, они считаются неподвижными живыми существами. И те, кто подвижные, подобно как птицы и другие животные, известны как джангама, подвижные живые существа. And are further divided into three categories: those that fly in the sky, those that swim in the water, and those that walk on land. И эти подвижные живые существа делятся еще на три категории. Те, кто летает в небе, те, кто плавает в воде, и те, кто ходит по земле. Out of many millions and trillions of living entities on land, human beings comprise only a small portion. И среди всех этих миллионов и триллионов живых существ, которые находятся на земле, человеческие живые существа сравниваются с самой маленькой частью. Out of that small number of human beings, most are totally ignorant of spiritual life. И среди них, этих человеческих существ, которые являются самой маленькой группой живых существ, в общей сложности они больше всех невежественны в отношении своей духовной жизни. Are unclean in their habits and have no faith in the existence of the Supreme Personality of God. Они нечисты в своих привычках, и у них нет веры в существование Верховной Личности Бога. In short, most human beings live like animals. Если вкратце сказать, что большинство живых существ, именно человеческих существ, они являются просто животными. This can actually be deducted from the number of human beings that comprise human or civilized life. И таким образом, это можно на самом деле, они еще больше, их количество еще больше уменьшается, если по сравнению с этим цивилизованным человеческим обществом. It is very difficult to find a few human beings who believe in the scriptures and the existence of God. Это очень тяжело найти тех же человеческих существ, которые верят в Писание и существование Бога. Or for that matter, in proper behavior. И таким образом у них есть, они поступают должным образом. Those who do believe in the value of these things are known as Arya. И те, кто верят в подобного рода вещи, они известны как арии. A word denoting those who believe in the advancing in spiritual life. И слово Arya means ария означает те, кто верят в это, и они продвигаются по пути духовного развития. Yes. Out of those who believe in the value of these scriptures and the advancement of human civilization, there are two classes: the righteous and the unrighteous. И среди тех, кто верит в подобного рода писания и в продвижение и возвышенную человеческую жизнь, они делятся на два класса: те праведники и неправедники. Those who are righteous generally execute fruitive activities.
Те, кто на самом деле, те, кто являются праведниками, в основном совершают, выполняют стремятся к плодотворной деятельности. In order to derive some good result for sense gratification. Чтобы обрести хорошие плоды для чувственного наслаждения. Out of many such persons who engage in righteous activities for sense gratification, only a few come to know about the absolute truth. И среди всех тех, которые стремятся быть заняты праведной деятельностью ради чувственного наслаждения, может быть, несколько из них знают, способны узнать об абсолютной истине. These are called Gyanis. И они известны как гьяни, Empiric philosophers. Философы эмпирики. Out of many hundreds and thousands of such empiric philosophers, only a handful actually attain liberation. И среди сотен тысяч этих подобного рода эмпирических философов с трудом можно найти на самом деле тех, кто достиг освобождения. When one is liberated, he theoretically understands that the living entity is not composed of material elements, but his spirit soul, distinct from matter. И среди тех, кто действительно освободился, он теоретически может понимать, что живое существо, его нельзя сравнивать с материальными элементами, и что оно является, по сути, духовной душой, которая отлична от материи. Simply by theoretically understand this doctrine, one can be called liberated, but actually mukto, or liberated soul, is he who understands his constitutional position as an eternal servant of the Lord. И просто благодаря этому теоретическому пониманию этого учения, этой доктрины, человек, его можно назвать освобожденным, но на самом деле мухта или освобожденная душа, которая по-настоящему понимает конституциональное положение как вечного слуги Господа. Such liberated souls engage with faith and devotion in the service of the Lord, and they are called Krishna Bhaktas, or Krishna conscious person. И подобного рода освобожденная душа, которая занята с верой и преданностью в служении Господу, известна как Кришна Бхакта или личность сознания Кришны. Krishna Bhakta are free from all material desires. И Кришна Бхакта свободен от всех материальных желаний. Those who are liberated theoretically by knowing simply that the living entity is not a material may still have desires. Okay? Those who are liberated, okay. И среди тех, кто тех освобожденных, которые теоретически понимают, что просто живое существо не является материей, но тем не менее у них может быть желание. Although they may be technically classified amongst liberated souls. Хотя, может быть, технически их можно считать освобожденными. Their main desire is to become one with the Supreme Person of Godhead. И их главное желание это слиться с Верховной Личностью Бога. Generally, such persons are very much attached to the Vedic rituals and righteous activities. И в целом такие рода люди, они очень сильно привязаны к ведическим ритуалам и ритуалам праведной деятельности. Performing them in order to enjoy material prosperity. Совершая их ради обретения материального процветания. Even when some of them transcendent material enjoyment, they still try to enjoy the spiritual world by merging into the existence of the Supreme Lord. Несмотря на то, что некоторые из них преодолели это материальное наслаждение, тем не менее они пытаются наслаждаться духовным миром, пытаясь слиться с существованием Верховного Господа. Some of them are also desirous of attaining mystic powers through the execution of yoga. И некоторые из них пытаются обрести мистическую силу посредством развития йоги. As long as these desires are within one's heart, he cannot understand the nature of pure devotional service. И до тех пор, пока такого рода желания будут присутствовать в его сердце, он никогда не сможет понять, что такое чистое преданное служение. When one is constantly being agitated of such desire, he is not peaceful. И до тех пор, пока он будет терзаем подобного рода желаниями, его нельзя назвать умиротворенным. Indeed, as long as there is real perfection at all, one cannot be at peace. И когда до тех пор, пока И до тех пор, пока подобного рода желания материального наслаждения не будут уничтожены, его нельзя считать по-настоящему умиротворенным. Since the devotees of Lord Krishna do not desire anything material, they are only peaceful persons within this material world. И поскольку преданные Кришны, они не желают ничего материального, они по-настоящему счастливые, умиротворенные люди
в этом материальном мире. This confirmed in Srimad Bhagavatam. Это подтверждается Шримад Бхагаватам. Muktana Visuddhana Narayana Parayana Sudurlava Prasannatma Kotishapi Mahamune. O great sage, out of many millions of liberated persons and persons who have achieved success in mystic yoga, one who is completely devoted to the Supreme Personality of Godhead and who is filled with peace is very hard to find. О великий святой, среди множества миллионов освобожденных душ и тех, кто достиг успеха в мистической йоге, в практике мистической йоги, тот, кто по-настоящему предан верховной чистоте Бога, он наполнен этим, он умиротворен, да, и его такой человек очень трудно найти. In this Lord Chaitanya explained that of many thousands of entities wandering in the material world, one who by grace of Lord Krishna and the spiritual master gets the seed of devotional service is very rare and fortunate. Brahmanda Bhamite, Kono Bhagavan Ji, Guru Krishna Prasad. Таким образом, Господь Чайтанья объясняет, что множество тысяч и миллионов живых существ, которые блуждают по этому материальному миру, и благодаря по милости Господа Кришны и Духовного Учителя, они обретают это семя преданного служения, которое очень редко, и они весьма удачливы. Yes. So, this is Krishna's Kaviraj very nicely. I want to reading because I don't want to miss any point. Therefore, I'm reading. Я хочу прочитать все, чтобы не потерять, не пустить ничего важного. A pious or religious man is generally inclined to worship deities in various temples. A pious or religious, but if by chance, even without his knowledge, he offers his obeisances to Lord Vishnu or receives the favor of Vaishnava, a devotee of the Lord, he at that time acquires the assets necessary to approach the Supreme Personality of Godhead. This is clearly understood from the life story of the great sage Narada, which related Srimad Bhagavatam. By serving Vaishnavas in his previous life, Narada was favored by the devotees of the Lord and became great sage. Indeed, among sages, Narada Muni is considered to be the greatest. И праведные или религиозные люди в целом, они стремятся поклоняться божеству в различных храмах. Но по особой очереди, даже без знания, они предлагают свои поклоны Господу Вишну или принимают Вайшнаву, почитают и оказывают почтение Вайшнавам, преданным Господа. И таким образом они обретают возможность обратиться к верховной личности Бога. Это очень четко мы можем понять из истории, да, великого святого Нарады, который поведал, которая описана в Шримад Бхагаватам. Служа Вайшнавам в своей предыдущей жизни, Нарада обрел благословение, преданное Господа, и таким образом стал великим преданным. Более того, среди святых Нарада Муни считается самым величайшим. Vaishnavas or devotees are usually very compassionate upon contrition souls. Vaishnava devotees. Вайшнавы или преданные, в основном, они очень сострадательны к обусловленным душам. Without even being invited, a devotee will go from door to enlighten people and to bring them out of the darkness of ignorance by injecting knowledge of the living entity's constitutional position as a servant of the Lord Krishna. Даже не будучи приглашенными, преданные путешествуют, ходят от двери к двери и просвещают людей, давая им, избавляя их от темноты невежества, давая им знания о подлинном положении живого существа, как слуги Господа Кришны. Such devotees are empowered by the Lord to distribute devotional consciousness or Krishna consciousness to the people in general. И такие преданные, такие преданные, они уполномочены Господом распространять преданное служение, сознание Кришны обычным людям. They are known as authorized spiritual masters. Они известны как авторитетный духовный учитель. And it is by their mercy that a conditioned soul gets the seed of devotional service. И благодаря этой милости, такой милости, обусловленное живое существо обретает семя преданного служения. The causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead is first appreciated when one comes in touch with a bona fide spiritual master.
The causeless mercy of the... И беспричинная милость Верховной Личности Бога, вначале они приходят в соприкосновение с подлинным духовным учителем, который приводит их, который приводит обусловленное живое существо на высшее положение преданного служения. Therefore, Lord Chaitanya said that by the mercy of the spiritual master, one can achieve the causeless mercy of the Lord. И поэтому Господь Чайтанья говорит, что по милости духовного учителя любой сможет обрести беспричинную милость Господа. And by the mercy of the Supreme Personal Godhead, one can attain the mercy of the bona fide spiritual master. И по милости Верховной Личности Бога мы можем обрести милость подлинного духовного учителя. Guru Kripa, Krishna mile, Krishna Kripa, Guru mile. One can, thus by the mercy of the spiritual master and Krishna, one receives the seed of devotional service. И по милости духовного учителя и Кришны человек обретает это семя преданного служения. He has only to sow the seed in the field of his heart. И все, что он должен делать, он просто взращивать это семя в своем собственном сердце. Just as a gardener sows the seed of a valuable tree. Потом тому, как садовник заботится о, как скажем, дорогом, бесценном семени этого дерева. After sowing this seed, one has to water it in the forms of chanting and hearing the holy name of the Supreme Lord. После того, как он посадил это семя, он должен его поливать воспеванием и слушанием о святом имени Господа. Or by taking part in discussion about the science of devotional service. Или принимая участие в обсуждении науки о преданном служении In a society of pure в devotees. обществе чистых преданных. When the plants of devotional service sprouts up И когда это росток преданного служения начинает прорастать from the seed of devotion, из семени преданности, it begins to grow freely. и оно начинает расти, оно свободно начинает расти. When it is full grown, И как, it surpasses the length of breadth of this universe and enters into the transcendental atmosphere. И когда оно полностью прорастает, оно, это семя преданности, оно прорывается, проходит сквозь толщу, да, этой вселенной и входит в трансцендентную обитель. Where everything is bathed in the effulgence of the Brahma Jyoti. Там, где все пропитано, да, этим сиянием Брахма-джьоти. The plant even penetrates this Brahma Jyoti and gradually enters the planet known as Golaka Vrindavan. И этот росток растет дальше и проходит через это сияние Брахма-джьоти и постепенно достигает планеты, известной как Голока Вриндавана. There the plant takes shelter at the lotus feet of Krishna. И там этот росток принимает прибежище у стоп Кришны. That is the ultimate goal of devotional service. Который является конечной целью преданного служения. After attaining this position, the plant produces fruit, which is known as fruit of love of Godhead. И достигнув этого положения, этот росток дает плод, который известен как любовь к Богу. However, it is necessary for the devotee or transcendental gardener to pour water on the plant daily by chanting and hearing. И очень важно для преданного или трансцендентного садовника поливать водой этот росток ежедневно слушанием и воспеванием. Unless one waters the plant by chanting and hearing, there is every chance that it will dry up. И если до тех пор, пока он не будет поливать этот росток слушанием и воспеванием, всегда есть большая вероятность того, что этот росток засохнет. Yes, it's very important. This portion. Это очень важная часть. Again, something more. Дальше. Lord Chaitanya pointed out to Rupa Goswami that there was a certain danger to be encountered while watering the root of the devotional plant. И Господь Чайтанья указывает Рупе Госвами, что на опасности, да, которые будут ожидать, когда мы будем поливать росток этого преданного служения. After the plant has grown some bit, an animal may come and either eat or destroy it. И после того, как росток начинает произрастать, есть вероятность того, что даже немного, что придут животные, которые либо же его съедят, либо же просто его растопчат. Yes, when green leaves of plant are taken by some animal, the plant generally dies. И обычно, когда молодые листки съедает какое-то животное, растение обычно погибает. The most dangerous animal is considered a mad elephant. И самым опасным животным среди них считается сумасшедший, безумный слон. For if a mad elephant enters into a garden
it caused tremendous damage to the plants and trees. Tremendous. Tremendous to plants. Yeah. Yes. Обезумевший слон входит в этот сад, он просто уничтожает все растения и деревья там. And offense to a pure devotee of the Lord is called Vaishnava Aparadha. И оскорбление чистого преданного Господа известно как Вайшнава Апарадха. The mad elephant offense. Оскорбление это подобно вхождению безумного слона. In the discharge of devotional service, an offense to the feet of pure devotee can create havoc. И таким образом, то, что оказывает влияние на наше преданное служение, оскорбление стоп чистого преданного порождает хаос. Thus, one has to defend the plant of bhakti by tending it properly and taking care not to commit offenses. И таким образом необходимо заботиться об этом ростке бхакти, всячески оберегая его, и должным образом заботиться о нем. Мы не должны совершать оскорбления. If one is cautious, the plant can properly thrive. Если мы будем очень внимательны, то растение сможет беззаботно процветать, расти. Even Mahaprabhu shown us that даже Махапрабху нам также показывает. Everybody getting prema from Mahaprabhu, but Shachimata not getting that. И несмотря на то, что всем он давал прему, да, то есть Шачимата ее не получила. And Srivas Pandit told, why Shachimata not getting? И Шривас Пандит спросила, почему же Шачимата ее не получила? Mahaprabhu said, no, Shachimata has some aparat. Нет, потому что Шачимата совершила оскорбление. Where? How possible? Как это вообще возможно? Who took you in your womb? How aparat possible? Та, кто тебя родила, как она могла совершить оскорбление? Yes, Она сказала, да. Yes, aparat to Advaita Acharya. Она оскорбила Адвайта Ачарью. She not told anything outwardly. Она ничего внешне не сказала. Just because when Vishwarup, elder son, когда старший сын Вишварупа, always used to go to Advaita Acharya. Он все время ходил к Адвайта Ачарье. Company, Advaita Acharya's company, their discussion. Когда он был в обществе Адвайта Ачарьи, обсуждал Писание там. And then gradually he understood that the life's goal is to get him. И он постепенно осознавать, что да, высшая цель жизни это любовь к Богу, обрести его. Not to engage ourselves in material things. И не быть занятым в материальной деятельности. And one day he left and took sannyas. И в один день он просто оставил дом и принял саньясу. And then Mahaprabhu, Shachimata, very sad. И Шачимата очень сильно расстроилась. Jagannath Mishra very sad. Джаганнат Мишра также расстроился. Then Mahaprabhu, he was young. Махапрабху в то время очень He told that, at least I am here, please. Говорит, я остаюсь здесь, пожалуйста, не волнуйтесь. In this way, he gives some solace to them. И он пытался их успокоить. Then after Mahaprabhu, Nimai also used to started to go to Advaita's assembly. И когда Нимай начал подрастать, он также начал ходить к Адвайта Ачарье. And by seeing Shachimata feared, И видя это, Шачимата начала испытывать страх. Then he told some words. Maybe he thinks. Она, может, даже подумала, скорее всего. That Advaita is not Advaita, is Dvaita. На самом деле, Адвайта, он не Адвайта, он Двайта, он. He took one son and another son will go. When his two sons now will go. Он забрал не одного сына, теперь, скорее всего, заберет второго. That is offense to Advaita. И это было оскорбление Адвайты. Mahaprabhu says, until she fell down the feet of. До тех пор, пока она не пойдет стопам Адвайта Ачарьи. By hearing that, Shachimata understood. И услышав это, она поняла. And when Advaita in the mood of ecstatic mood, he had no consciousness. Then Shachimata went and took her feet and dust, and after that she got prema. И когда Адвайта Ачарья был погружен в экстаз, да, и в это время Шачимата подошла к нему, она пала к его стопам, взяла путь с стоп, и после этого Шачимата обрела прему. Yes, Vaishnava Aparadha was with her name Devananda Pandit, big Pandit. He giving Bhagavatam class. И Девананда Пандит, он был великим ученым, и он давал классы по Бхагаватам. He is staying in Navadip, он жил на Навадвипе. in our Kaladip. Недалеко на Каладвипе у нас.
But when Mahaprabhu was there, he not got the mercy. He was unable to understand who is Mahaprabhu. И когда был в то время еще Махапрабху, он не мог понять, кто такой Махапрабху. But he's a big Pandit Но он был giving великим Bhagavatam пандитом, он class. давал Бхагаватам класс. What happened one day И однажды, when he giving class of Bhagavatam когда он давал класс по with Бхагаватам his student, and своим then студентам, Srivas Pandit, by hearing the shloka glories of Bhagavatam, he entered in that assembly. и Шривас Пандит услышал просто прославление шлоки с Бхагаватом, он пришел на это собрание. And then hearing the Bhagavatam shloka, he got some ecstatic И слушая эту шлоку с symptom. Бхагаватам, у него начали проявляться признаки экстаза. He tried to rolling in the floor. Он начал просто кататься по земле. And those students are foolish. И эти глупые студенты They not understood his such a devotional. не понимают все его преданности. They will, it is a disturb. Он говорит, что здесь пришел, мешает там. So they took him out and kept out of the room. И они вынесли его из комнаты, из зала. Devananda Pandit, he is giving the class, he not even stopped them. И Девананда Пандит, давая класс, он их даже не остановил. And Mahaprabhu Antarjami, Махапрабху Антарьями, he know that. Он знал об этом. And he become very angry. Он очень сильно разгневался. So he not given the love or devotion or prem to Devananda Pandit. И он не дал любую преданность Девананда Пандиту. Yes. He shown his anger that, oh, he is not qualified to read Bhagavatam. И Махапрабху сказал, что он в гневе сказал, что он недостоин прославлять Шримад Бхагаватам. Yes. So he not got. Then after Mahaprabhu 5,000 years, no, 500 years, no, sorry, 5 years, sorry. When he came back from Puri, и это уже прошло 5 лет после того, как Махапрабху пришел из Пури. Then Devananda Pandit came. И тогда пришел к нему Девананда Пандит. In the meantime, he there is her name, the Bhakrishwar Pandit came in Navadip. И в это время в Навадип пришел Бхакришвар Пандит. He is a devotee of Mahaprabhu. Он был предан Махапрабху. But he served him because he is dancing. Он служил ему, потому что он был танцором. Continuously can dance 3 days. Он мог танцевать 3 дня без остановки. 72 hours he can dance non-stop. 72 часа без остановки танцевать. Mahaprabhu's kirtan, dancing master. So Bhakrishwar Pandit, when he came to Navadip, maybe stayed near. Бхакришвар Пандит пришел на Навадип, он, может быть, жил. So he served him. He just when he dancing, many people coming, he taking care, nobody disturb him. In this way, he served Bhakrishwar Pandit. Devananda Pandit served Bhakrishwar Pandit. И Девананда Пандит, он служил Бхакришвару Пандиту, что он как бы оберегал его, чтобы там ему во время его танцевой киртана люди ему не мешали. So by that he got some shukti. Таким образом он обрел некое сукрити. Then next, when Mahaprabhu came next, И когда Махапрабху пришел, he told that you are done much offense. I was angry. И Махапрабху сказал, что ты совершил оскорбление. И then when he humbly approached, then it's okay. I'm now you serve my devotees, Bhakrishwar Pandit. Сейчас ты совершаешь служение моему преданному Бхакришвар Пандиту. He pleased and he given. Он доволен тобой, и ты получишь. So in this way, if there is Vaishnava Aparad, even who is very close of Mahaprabhu, they will also not get. Mahaprabhu shown that. И мы видим, да, если существует Вайшнава аппарат, когда если человек может близок к Махапрабху, он не может получить Кришна прему. Yes. So we have to be very careful. Мы должны быть очень осторожны. That we must not do by even mind. Мы не должны совершать именно даже в уме. Yes. Therefore, our humble mood is important. И поэтому наше смиренное настроение очень важно. Karana Karninda Krishna Krishna Bale Sokrit Chaitanya Sei Jinibe Khele Vrindavan Thakur, saying we shall not say bad things about others. Мы не должны говорить ничего плохого о других. We shall engage ourselves or bhajan Krishna Nam. Мы должны занимать себя в баджане, совершать Кришна Нам. Why to criticize, why to say anything? Зачем что-то говорить плохое о ком-то? Sokrit Chaitanya say that, then very fast he will get Chaitanya. И таким образом очень быстро сможем обрести это Кришна прему. Читанию. So Mahaprabhu continuing, there are 10 principal offenses which can be committed against the holy name. There are now I would say if there is Namaparad, there are 10 principal offenses which can be committed against the holy name. И таким образом существует 10 основных оскорблений в отношении святого имени. The first is to blaspheme the great devotees who have tried
to spread the glories of the holy name throughout the world. И первое из них является поносить великих преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы Святого имени по всему миру. The holy name of Krishna is non-different from Krishna, and one who attempts to spread the holy names throughout the world is beloved of him. И святое имя Кришны не отлично самого Кришны. И тот, кто распространяет святое имя по всему миру, является очень дорог ему. Krishna himself does not tolerate offense against his pure devotees. И Кришна не может терпеть никаких оскорблений в отношении своего возлюбленного преданного, в отношении своего чистого преданного. The second offense is to deny that Lord Vishnu is the absolute truth. Второе оскорбление – это не считать Господа Вишну абсолютной истиной. There is no difference between his name, quality, form, pastimes, activities, and one who sees the difference is considered an offender. И поскольку между ними нет разницы между его именем, качеством, формой, играми и деяниями, тот, кто видит разницу, считается оскорбителем по шанде. The Lord is supreme, and no one is equal or greater than him. Верховный Господь является верховным, и ему нет равных или более высшего, чем он. Consequently, if one thinks that the Lord's names are non-different from the names of demigods, he offends. Считать, что имя Господа не отлично от него самого или равно полубогам, является оскорблением. The Supreme Lord and the demigods should never be considered on the same level. И Верховный Господь и полубоги не должны никогда считаться равными. The third offense is to consider the bona fide spiritual master to be a common man, Guru Bhavagga. И третье оскорбление – это считать подлинного духовного учителя обычным человеком. The fourth offense is to blaspheme the Vedic literature and authorized scripture like the Puranas. Четвертое оскорбление – поносить ведическую литературу и авторитетные писания, известные как Пураны. The fifth offense is to consider the glories attributed to the holy names to be exaggeration, means imagination or something. И Kalpana. Это оскорбление – это считать славу Святого имени преувеличенной. The sixth offense is to concoct perverted theories about the holy name. Шестое оскорбление – это составлять ложное представление о святом имени. The seventh offense is to commit sinful activities on the strength of the chanting the holy name. Седьмое оскорбление – это совершать греховные действия, надеясь на очистительную силу святого имени. It is understood that by chanting the holy names, one is free from sinful reactions. But this does not mean that one should act sinfully on the strength of chanting. Мы должны это понимать таким образом, что воспевая святого имени, мы освобождаемся от наших греховных реакций. Но что это совершенно не означает, что мы должны таким образом совершать греховные действия, продолжать совершать греховные действия, надеясь на очищение святого имени. That is the greatest offense. Это величайшее оскорбление. The eighth offense is to consider the religious rituals, austerity, sacrifices, or other forms of renunciation are equal to chanting the holy name. И восьмое оскорбление – считать религиозные ритуалы, подобные как аскезы, жертвоприношения, в форме отречения, равными воспеванию святого имени. Chanting the holy name is as good as associating with the supreme personality of Godhead. Воспевание святого имени также равноценно, как и общение непосредственно с Верховной Личностью Бога. Pious activities are only means to approach the supreme personality of Godhead. And they can even be performed for some material reason. Pious activities. Благочестивые деяния, они означают, подлинно благочестивая деятельность означает обращение к Верховной Личности Бога. И они никогда не могут... They can even perform some. И их нельзя совершать ради каких-то материальной выгоды. The ninth offense is to preach the glories of the holy name of God to faithless person who is not interested in hearing them. И девятое оскорбление – это проповедовать славу святого имени Господа неверующим людям, которые не заинтересованы в слушании о нем. Yes. The tenth and the last offense is to maintain material attachment even after hearing and chanting the holy names of God.
10-е оскорбление – это It is very difficult for us. 10-е оскорбление – это продолжать сохранять материальную привязанность, даже услышав о славе святого имени Господа. The idea is that Для нас это самое сложное. the idea is that by chanting the holy name without offense, one can obtain elevation to the liberated platform. И идея в том, что воспевая святое имя без оскорблений, каждый способен возвыситься и достигнуть уровня освобождения. On the liberated platform, one is freed from all material attachment. И на освобожденном уровне мы становимся свободными от всех материальных привязанностей. Thus, if one chants the holy names and still his material attachment, he must be committing some offense. И если кто-то повторяет святое имя, тем не менее у него есть материальная привязанность, это означает, что он совершает оскорбления, какие-то оскорбления. It's very difficult to that I'm not body. Это очень сложно понять, что я не тело. I'm soul. I'm Krishna Das. Что я душа. Yeah, when I'm taking holy name, I must think and know that, right? Когда я воспеваю святое имя, я должен помнить об этом. If I not think that, that is also aparadha. Если я не думаю об этом, то также апарадха. Yeah, it is the last dehe aham buddhi. I am body. И это последнее, то, что я тело, но я не тело. I'm soul, I'm the servant of Krishna. Я душа, я слуга Кришны. This we have to remember. Мы должны об этом помнить. Then we are not so much serious about the body, we are serious about soul. Right? Мы должны не так сильно забачиваться о теле, мы должны думать больше о душе. Yes. But we use the body for service of Krishna. Но мы используем тело для служения Кришне. Guru Maharaj saying that just like we engage some labor to work in our house, right? Подобно тому, как заняты работой в нашем собственном доме. And we always see whether he's doing or not doing it, right? Когда наемные рабочие работают у нас в доме или нет. So we shall use our body for the service of Krishna. Таким образом, мы должны также быть озабочены и использовать наше тело в служении Кришне. Yes, just like the master seeing that servant whether is doing properly or not. Потому как господин смотрит на это, как слуга его должен работать или нет. Yes. So our mind is like a wicked manager. И наш ум подобно тому, сказать, недостойному, правильно, неквалифицированному, никчемному менеджеру, да, слабому. То есть, soul is the proprietor. А душа является этим хозяином, собственником. So wicked manager, he can do harm of the proprietor of the soul. И таким образом такого рода беспечный менеджер, да, он приносит столько страдания душе, собственнику. So in this beginning, when we are in the beginning, then we must not listen our mind. И в самом начале мы должны уделять внимание, чтобы не слушать наш ум. We have to listen whose mind is not even wicked manager. И мы должны слушать ум того, чей ум не является этим беспечным менеджером. That is, we are listening Guru Vaishnava. И мы должны слушать Гуру и Вайшнаву. And their mind is not wicked. И их ум не такой, как у нас. So by following that, we can control our wicked manager. И слушая их, мы сможем контролировать наш собственный ум. And we can do real service to the soul. Right? И мы таким образом сможем совершать поле на служение душе. Yes. Time okay, sorry. These things I also alone not read, but I know in Bengali we read, but I think it's very important, and therefore I'm again and again Svetang Nittang Gyatang Muda Chintatang Bhakta Chaitanya Charitamritam. Krishna Das Kaviraj saying about these things, Chaitanya Charitamrita. Svetang Nittang, every day you have to listen. Каждый день мы должны слушать об этом. He telling 2 times, Svetang. Он говорит дважды. Gyatang, tell others, gan. И говорите об этом другим. And Chintatang, think, meditate. И думайте об этом, размышляйте. Nittang Chaitanya Charitamrita, every day. Каждый день о читании Чаритамрити. So these things, therefore you need such a, alone maybe I'm not getting strength.
Может быть, когда я один, у меня нет такой силы вдохновения. So when you are discussing, you see, you can help others. И таким образом, когда мы садимся вместе, обсуждаем, мы помогаем другим. I see other day some girl come and she likes, so she want to join. So that means if you help others, Prabhupada Bhakti Siddhanta, if you can rescue one man from the bondage of this material world, then you can done a lot service. И как Шрила Махарадж говорит, что пришла одна девушка, ей было интересно, да, она просто она хотела услышать об этом. И Шрила Прабхупада говорит, что если вы способны освободить хотя бы одного человека из этого материального рабства, то вы сделали невероятно много. Yes. মহামায়ার কারাগার থেকে যদি একটি জীবকে উদ্ধার করতে পারো, তাহলে অনন্ত কোটি হসপিটাল করা অপেক্ষা অনন্ত গুণে পরোপকারীর কাজ করা হবে। By government doing, so many people doing some hospital, etc., and taking care of our body, right? И как потом как правительство и другие люди просто они совершают много благочестивой деятельности, они строят больницы там и так далее. But that person again he'll get disease, again he'll suffer. И тем не менее, человек все так же продолжает болеть. But we need something that we shall never get again those diseases. И мы должны найти то решение, которое никогда не позволит нам больше болеть. So that is this Krishna consciousness. И это сознание Кришны. By if we can give any one of these things, then he completely will come out of this material disease. И если мы сможем дать ему подобную вещь, он навсегда может избавиться от материальной болезни. So it is the highest type of paropokar, beneficial. И это является самой высшей деятельностью, которая называется параупакар. And by doing that, we also get his mercy. И совершая это, мы также обретаем его милость. যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ উপদেশ আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারই দেশ. Mahaprabhu giving order. Махапрабху дает указания. Whom you see, speak Кого about ты не видел, Krishna. говори просто о Кришне. And you see, even in the land of Israel, land of Russia, there is some soul who are getting some taste for that. И мы видим, да, что на земле Израиля или в России есть души, которые у них есть вкус к этому, чтобы принять это все. Because Guru Maharaj say, it is your own wealth. It is there covered. Потому что это богатство находится в них самих. But if somewhere it can be, someone can open for me. И должен быть найдется кто-то скроет это богатство. Then we shall feel, oh, this is my things. И мы говорим, что да, действительно, я обладатель этого такого сокровища. That we are covered, but our original force is towards that Krishna. И мы покрыты этими оболочками, и наше предназначение двигаться, направляться к Кришне. But it is stopped somewhere. Так иначе это что-то мешает нам это, есть препятствия. But if someone cut this material bandhan, material obstacle, then again I can go to my real. И когда, если кто-то найдется, кто-то обрежет все эти препятствия, тогда я смогу снова направиться по отношению к направлению к Кришне. Yeah, because like a river going to the ocean, right? Подобно тому, как река направляется к океану. We are like a river, right? И мы подобны реке. Now lost in the desert. И мы сейчас потерялись в этой пустыне. But if we get that srot, current that I can reach. И если мы найдем это русло, тогда мы сможем достичь этого океана. Then we shall be really satisfied. Тогда мы будем в высшей степени удовлетворенными. So that's our goal, and we are fortunate that Mahaprabhu came and he given this process very nice way. И мы настолько удачливы, что явился Махапрабху, и он дал нам этот процесс. And now only we need his devotees, and with their association we can cultivate and culture, and we can result of that. И все, что нам сейчас необходимо, это просто общение с его преданными. И тогда мы сможем развивать это, и мы обретем подлинные плоды этого. আর কীর্তন হবে? Ага, киртан. Джигат করতে হবে না? হ্যাঁ, করুন, আমরা করাবো। Потому что в Харикатхе очень даст такой, Вриндаван даст такой, Кришна даст Кришна с вами, они описали игры
Махапрабху, о которых мы что-то да, слышали. Вот в Харикатхе говорилось то, что он подобно роднику, да, нескончаемого игры. И вот можно как-то поподробнее, что это означает, вот, да, что эти игры, да, они нескончаемые, родник, да. So, as you mentioned it previous, that in Lochanda Thakur, Vrindavan Thakur, Kairaj Goswami, you compare this source, unlimited source from the Manasarovar. Yes. It's coming in different way. So it's coming out and coming different directions. So is it possible to describe and more elaborate it? So what does it mean? This all these different, many thousands of directions of this. How we could say it's from Manasarovar. Yes. Yes, it is. Guru Maharaj explained that in Golden Vulcan. I will get it. Это объяснение дается объяснение в Золотом вулкане Божественной любви. Because when Krishna Kaviraj is saying Krishna Lila Amrita Sar, Tar Shata Shata Dhar. The Krishna Lila is 100 streams. И у Кришна Лилы у него сотни тысяч этих ответвлений, потоков. But and Chaitanya Lila is a pond. А Чайтанья Лила, она подобна этому озеру тому. But it's Akhay. Akhay means. Она подобна тому нескончаемому роднику, этому, как это сказать, лаве, которая там находится. Yes. Да? So therefore, Guru Maharaj is saying that Krishna Lila coming, Krishna Lila stream is coming. He таким образом like он говорит, что таким образом Кришна Лила она проявляется. So that's he told that. Therefore, we think, oh, Chaitanya Lila is after of Krishna Lila. How it possible, right? Но мы думаем, что Кришна Лила, Чайтанья Лила, она произошла после Кришна Лилы. Как это вообще возможно? But Guru Maharaj said, we don't know. Но Гуру Махарадж говорит, мы не знаем. Eternally, it is maybe before. Но в вечности она, может, даже была раньше. То есть она перетекает одна в другую. Yes. So in this Krishna Lila, so many, and now Chaitanya is testing so many things. Krishna himself testing. И сейчас Чайтанья, он пушает, да, то, что было в этой Кришна Лиле. Because when it is told is Akhay Sarovar, so where from Krishna Lila coming? That 100 streams coming from some source necessary. И откуда происходит эта Кришна Лила? Должен быть какой-то источник этого всего. So he is saying that Akhay Sarovar is the source. И он говорит, что это Акхай Саровар является источником этого всего. Like that river coming, Brahmaputra and Sindhu not coming from Manas Sarovar. Потом тому, как Синду и Брахмапутра, они берут свое начало из Манас Саровара. Yeah, so that way the stream coming. Таким образом, это происходит, идет этот поток. So we have to swim in that pond. И мы просто должны нырнуть в это озеро. That is the main point. Такого главного. Manaham sacharaho tahate. He given an if through Chaitanya Lila, we can enter in that stream of И Krishna. посредством именно Чайтанья Лилы мы можем войти в Кришна Лилу. That is the main point. Такого главная цель. That we must swim. Krishna Das Kaviraj is saying we must put our monohangsa, our mind swan, in that. И говорится, что каждый сами, что мы должны направить свой лебедь своего ума именно в это Чайтанью. Maharaj, it's mentioned, it's like I forgot it maybe in Lago Brihad Bhagavatamrita that how the Krishna Lila become eternal. So when is Krishna leaves Vrindavan and Nanda and Yashoda is going to die, and then ideas came that Krishna newborn, and then like this like very teen point when how Krishna Lila become eternal. So she's never in stop it. So one is like when Krishna leaves Vrindavan, and after some time this kind of happiness, Ananda's coming, that Krishna again born, and we receive this Krishna. So in is Nitya. Yes, yes. So Maharaj, maybe you could elaborate it to explain this. No, yes, it's correct. Yes, very fine things. Only devotee can realize. Everybody cannot realize. Yes, Guru Maharaj was in that sense telling eternal. He not born only one time. He again born again. Lila is going on. Nitya Lila is going on, right? Yes. И я
привел Махараджу пример о том, что, как, по-моему, не помните точно, а может быть, у Брихат Бхагаватамрите, или Лав Бхагаватамрите описано, каким образом Кришна Лила объясняется, почему она вечная. И там говорится о том, что когда Кришна покинул Вриндаван, Нанда, Яшода и все Браджаваси, они чувствовали острую разлуку, да, то есть Кришны нету. И потом к ним приходит это понимание рождения Кришны. И вновь они обретают это счастье Ананда, да, что Кришна сейчас у меня на руках, он сейчас во Вриндаване. И так, это очень тонкая вещь, я очень давно об этом читал. Я сейчас не могу детально это все объяснить, я просил Махараджа, сказал, ну, только преданные могут понять эти вещи. И вот таким образом, то есть это тонкий переход как бы некого скрытия Кришна-лилы, да, и вновь ее, как бы, когда начинает снова развиваться, она очень тонко переходит одно в другое, и таким образом становится вечной. То есть там это очень тонко описано. Yes, so this is very fine point. Это очень тонкое понятие. Yes, but main thing that we must swim. Но самое главное, мы должны просто нырнуть, да, в это озеро читания лилы. Then maybe by their mercy, those pastimes will be revealed to us. И, может быть, благодаря этой, и по этой милости мы сможем, эти игры откроются в нашем сердце. By just reading, we cannot get Просто читая, мы не сможем понять это все. in this spontaneous revelation. Нам необходимо это спонтанное откровение. Yes, our Guru Maharaj, they are getting those things. И наш Гуру Махарадж, он обрел все эти вещи. His explanation we see such. И мы видим объяснение всего этого. Srila Swami Maharaj giving very nice, simple way. Шрила Свами Махарадж дает очень удивительным образом, ну, очень простым, доступным языком это все. And Guru Maharaj, some more like a postgraduate realization. И Гуру Махарадж дает это как следующий уровень образования. But sweet, very sweet. Like sweet milk and condensed milk, and all this. Yes, yes. So, подобно тому, как просто сладкое молоко и сгущенка, да, то есть как бы и то сладкое, но действительно больше глубины. That we can see Guru Maharaj's Bhagavad Gita explanation. И мы видим также объяснение Бхагавад-гите Гуру Махараджа. Swami Maharaj given Bhagavad Gita as it is. И Шрила Свами Махарадж дал эту Бхагавад-гиту как она есть. And Guru Maharaj gives hidden treasure of the sweet absolute. А Гуру Махарадж сказал, да, это скрытое сокровище, да, величайшего абсолюта. Yes. So both is necessary. И в обоих этих книгах есть необходимость. Because when at school we need, according to school book. И когда мы ходим в школу, нам необходимы учебники согласно нашему уровню образования, Yes. нашему развитию. So this we see. Srila Swami Maharaj so easy we explain Bhagavad Gita. Насколько Шрила Свами Махарадж очень простым, доступным языком описывает Бхагавад-гиту. And this Chaitanya Lila. Или читание Лилу. It is good for the beginners. Для начинающих это очень важно. And then they'll get. I see so many fortunate souls come and to Guru Maharaj. И мы видим, что множество удачливых душ они приходили к Гуру Махараджу. And they got the taste. И они обретали вкус. So fortunately, maybe one day we shall get that. И если мы будем удачливы, однажды мы обретем этот вкус. Even Srila Swami Maharaj also told by his mouth, what we hearing, it is, you can't understand, you faint by explanation when they explaining that Bhagavad Gita shlok. Then they asking, what you so seriously discussing? Goswami Maharaj asking. Yes. And Sai Maharaj say, you can't understand, you'll be faint if you heard that. И это подлинная история того, как один из учеников Бхактивиданта Свами услышал, как Шрила Бхактивиданта Свами и Шрила Свами Махарадж обсуждали некоторые шлоки из Бхагавад-гиты очень долго, и он спросил, а что так серьезно обсуждаете? Я говорю, если тебе скажут, ты просто умрешь, ты не сможешь этого понять. Yes, okay. So we shall. Fortunately, we come in that connection. И таким образом у нас есть некая удача, да, что у нас есть некая связь с этим. We just try to read, and when they mercifully appear to us, then we can. Мы должны это читать, если это милостью проявится в нашем сердце, мы сможем это But понять. it's true. We see so many good souls. They realize. И мы видим, что множество удачливых душ, они это осознали. Yes. Okay. Hari Hare Namo Krishna Yadavaya Namo. Hari Hare Namo Krishna Yadavaya Namo.
Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Srimadu Sudam. Gopal Govinda Ram Srimadu Sudam. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath. Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath. Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath. Ei Chai Gosari Kori Charana Banda. Jai Gosai Puri Charana Manda. Jaha Hoite Vigna Nash Abhishta Pura. Jaha Hoite Vigna Nash Abhishta Pura. Ei Chai Gosai Jar Muitaro Das. Ei Jai Gosai Jar Muitaro Das. Sanshovar Padore Numor Panchakra. Dasavara Padre Numora Panchagras. তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবার। Tadra Charana Seri Bhakta Samivas. জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ। Janame Janame Moraya Vilas. এই ছয় গোসাই যাবে রজে কইলেন বা। Ei Jai Gosai Jame Praje Koilo Bhas. রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা সলীলা প্রকাশ। Radha Krishna Nitya Leela Koila Prakash. মনির আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। Ananda Bala Hari Bhaja Vrindavan. শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। Shri Guru Vaishnava Ade Majayama. শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে করিয়া। Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriya. নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস। Ram Sankirtana Goye Narottama Das. হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। Hare Krishna 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 Hare Hare. হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Rama 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 Hare Hare. হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। Hare Krishna 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 Hare Hare. হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Rama 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 Hare Hare. জয় গোর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. জয় গোর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. গোত্রমানন্দে দর্শন শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব গোবিন্দ সুন্দর কি জয়। বিষ্ণুপাশিল ভক্তি রক্ষক শ্রীধরি গোস্বামী মহারাজ। ওম বিষ্ণুপাশিল ভক্তি গোস্বামী মহারাজ। ওম বিষ্ণুভক্তি মাধব গোস্বামী মহারাজ। ওম বিষ্ণুপাশিল ভক্তি এসি ভক্তিবেন্দ্র গোস্বামী মহারাজ। ওম বিষ্ণুপাশিল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ। ওম বিষ্ণুপাশিল ভক্তি গোলক তীর্থ গোস্বামী মহারাজ। ওম বিষ্ণুপাশিল ভক্তি শুদ্ধ আমাদের গোস্বামী মহারাজ। সাংসদ আচার্য বৃন্দ কি জয়। জগৎগুরু শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়। কৃপানুগুরু বর্গ কি জয়। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। সর্ব ভক্ত বৃন্দ কি জয়। খোল করতাল কি জয়। তুলসী মহারানী কি জয়। হরিনাম সংকীর্তন गिरिराज महाराज की जय। राधा गिरिधारी की जय। हरिनाम संकीर्तन करी भक्त बिंदु की जय। जय गोप्रमानंद। Hare Hare Bol. जय भक्त प्रसाद हरे कृष्ण प्रभु की जय। Very nice. Maharaj, what was one question about these pictures? Is it possible to say that is analytical pictures because you see Mahaprabhu is wearing long hair, so but he was sannyasi. No. He did not sannyasi. No sannyasi. It is Navadip Lila. Navadip Lila. Yes, Navadip Lila. Yes, that's correct. Nityananda.
It is Navadvip picture. He started Sankirtan in Navadvip first, right? Yes, and then Siva Sangan, maybe 1 year, completely done 1 year Sankirtan. He started and told in the beginning, just in your house, you clap your hand and chant. Nothing else necessary. Mahaprabhu himself shown by Hati Disha Dakhaya. Hari Hare Namo Krishna started. And he tell you do Sankirtan in your house. Bas, that's all. Maharaj, as you see that mostly all this kirtan which we sing at present, it's done by the devotees who came after Mahaprabhu. But at that time of Mahaprabhu and before his appearance, what doesn't they sing? Because we sing mostly Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, songs, etc. They sing only Mahamantra? What they have seen? Before? Yes. Before Vidyapati Chandidas, they Krishna Lila they describe. Not that God Lila, no. But Vidyapati Mahaprabhu hearing those. Vidyapati's poem is very nice. Chandidas poem is very nice. And Mahaprabhu himself listening. Vidyapati Chandidas, Rayer Natok Giti, Mahaprabhu always hearing in Puridham, right? In Gambhira. So there is song. There is some Vaishnava Padavali there. So, я спросил Махараджа, вот по поводу изображения, да, то есть мы видим, да, это известное изображение Махапрабху, и спросил, это можно ли считать это изображение, скажем, аутентичным, в том смысле, что это, если Махапрабху он здесь с волосами, что на самом деле это правильное изображение, в том смысле, что Махапрабху начал свою санкиртану в Навадвипе, да, еще до того, как он принял саньясу. И я спросил у Махараджа о том, что вот мы сейчас поем в основном киртаны, там, Бхактивинода Тхакура, Нароттама Даса Тхакура, которые нам, там, Богарати и так далее. А что же пели вайшнавы до того, как явились такие последователи Махапрабху, чьи киртаны мы сейчас поем в основном? И была ли только Махаматха, что-то еще? Я говорю, что в основном они пели по дьяволе, да, Марадж? Падабали, Вайшнав Падабали. Видяпати Чандидаса, эти киртаны. Yes, but Mahaprabhu come, I other day told, Bengali literature become a golden period. Bengali literature, where Mahaprabhu not written anything, by him so many Jivani, life, Chaitanya Chaitamrita, Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Makar, and so many more Goldila Padavali, Chaitanya Lila Padavali come. So Bengali literature become golden period. И благодаря тому, что описание Гора Лилы, да, то есть читание Читамрити, читание Мангали, читание Бхагавати, да, то есть она стала, эти книги стали источником проявления различных песен, которые описывают славу Махапрабху. Таким образом, бенгальская литература стала этим золотым богатством, бесценным богатством. So that is Mahaprabhu's contribution. Таков дар Махапрабху. So, but before also that, before from the Jayadev Goswami, Jayadev, Paddavat, Vidyapati, Raye Natok Giti, Bhakti Ratnakar, Bhagavad Acharya, reading the Bhagavad. It is after Mahaprabhu. Mahaprabhu's time. He compiled Bhagavatam, Bengali prayer, Bhagavad Acharya. Bhagavad Acharya. He Krishna Prema Tarangini. Yeah, Krishna Prema Tarangini. Raghunath Bhagavad Acharya. In Calcutta, his house was in Calcutta. He's from, I think, they're from Kulingram. No, he is in Patbari, Varanagar. He compiled, and Kulingram, Sri Krishna Vijay, Gunaraj Khan. Gunaraj Khan. Very nice, Sri Krishna Vijay. So many. Mahaprabhu tested those. You are right. And that book he wrote, and he wrote, Nande Nandan Krishna Mor Pranana. Mahaprabhu saying, Ei Bhakti Bikainu Tar Bangsher Hat. He wrote Nande Nandan Krishna. So Nande Nandan Krishna he wrote. Then Mahaprabhu said, I sold to his family. Я продан, да, его семье, то, что он там сказал, Нандана Кришна. So that is from Kulingram. И он из Кулинграма. Gunaraj Khan. Gunaraj Khan. Gunaraj Khan is a title. His name is something another. Gunaraj Khan is title. It's a Muslim name. Shattura
Ramananda Boshu, something, Ramananda Boshu, Suttaraj, Boshu, something is there. Kulin Gramir, Mahaprabhu very happy with them. Kulin Gramir Bhaggo, Kahane na jai, Shukur Charai, Dom, Shiv Krishna Gai. That time, Kulin Gram is so fortunate. И настолько эти жители Кулинаграма настолько удачливы. Like we see now, Russia got so many devotees. Потому как Россия, у нее преданных сейчас в России. Kulingram got even the Shukur Charai dome. The dome means you are taking care of the pig. They also chanting Krishna Nam. И они настолько удачливы, что в тех, кто заботится этих свинопасы, они также воспевают имя Кришны. And Mahaprabhu say, even anyone of this Kulingram is very my dear. И все жители этого Кулинаграма, они все очень близки, дороги мне. Because of their devotees like Guru Raj Khan and поскольку там родились такие преданные, как Гунараш Кан. На самом деле, Гунараш Кан это не его имя подлинно, это его как бы титул, а подлинное имя Махараджа я точно так не помню. Now I went there. Now it's not like that. И сейчас я там был, но там сейчас, конечно, не так, как было раньше. Now there is the Gaudiya Math is there. Там сейчас есть Гаудия Мат. And it is near Bardhaman. Это рядом с Бардаманом. And we going to back their potato collection. И мы туда отправлялись собирать эти пожертвования в виде картошки. In the time of Gaur Purnima, И во время Гуру we Пурнимы. bring 500 bags potato. 500 bags. И во время перед Гуру Пурнимой мы собрали 500 мешков картошки. I started with 100. Я начал с сотни. Other devotees it become 500 И bags. потом еще другие преданные добрали еще с общей сложности 500 мешков. The potato field, all potato. 500 bags potato, how it's possible to eat? No, they're putting in there. Hot is Gaur Purnima, then cold storage. Я спросил, 500 мешков, можно их съесть вообще даже на Гуру Пурниму? Говорит, ну нет, конечно, мы там как в кладовку, в склад, в холодный холодильник положили, нам какой-то склад, как обычно холодный, да, чтобы потом на весь год нам этой картошки хватит. Okay, your time. I'm seeing what Samaj Seva is doing and everything. We are taking prashadam. I'm happy to see devotees engaged in so many seva. Преданные заняты только таким различным видом служения. А я всего лишь только ем это и Yes. I'm so happy to see you doing.